Who told you that Europe is big? Don't believe this nonsense. Кто вам сказал, что Европа большая? Не верьте этим глупостям. Here, from the Eiffel Tower in Paris to the Tower of Pisa in Italy, there are only a few tens of meters. Здесь от Эйфелевой башни в Париже до Пизанской в Италии несколько десятков метров. And from Big Ben in London to the Brandenburg Gate in Berlin, there is even less. А от лондонского Биг Бена до Бранденбургских ворот в Берлине даже меньше. Don't believe me? Then see for yourself. Не верите? Тогда убедитесь в этом сами. We invite you to Brussels, to the Mini Europe Park. Мы приглашаем вас в Брюссель, в парк Мини-Европа. Today, ferry traveling will acquaint you with the capital of Belgium. Сегодня в программе Ferry Traveling мы познакомимся со столицей Бельгии. The Mini Europe Park has constructed models of sites from all European Union countries. В парке Мини-Европа созданы макеты достопримечательностей всех стран Евросоюза. About 80 cities and 350 buildings are exhibited here. Здесь экспонируется около 80 городов и 350 зданий. Among all this beauty, there are trains running, cars driving, and even a launching rocket. И среди всей этой красоты бегают поезда, ездят автомобили и даже взлетает ракета. All the sites are shown at a scale of 1 to 25. Все достопримечательности представлены в масштабе 1 к 25. The only one breaking this rule is the Vesuvius volcano. Единственный макет, нарушающий это правило, вулкан Везувий. If it were like all of the other exhibits, it would take up the whole park. Если бы он был как все экспонаты, то занял бы целый парк. The new members of the European Union are also presented here. Также здесь представлены и новые члены Евросоюза. They include Estonia, Latvia, and Lithuania. Это Эстония, Латвия и Литва. Thus, the park reminds us that Brussels is the unofficial capital of the EU. Таким образом, парк нам напоминает, что Брюссель – это условная столица ЕС. Country, Belgium. Official languages, Dutch, French, German. Status, capital of the Kingdom of Belgium. Currency, Euro. Territory, 161.4 squared kilometers. Major religion, Roman Catholicism. So, what do we know about Belgium and Brussels in general? Итак, что мы знаем о Бельгии и о Брюсселе вообще? It is known that Belgium is the country of chocolate and Flemish lace. Известно, что Бельгия – это страна шоколада и фламандского кружева, Brussels is a double capital. а Брюссель – двойная столица. Here is the European Parliament, the governing body of the Benelux countries, and the headquarters of NATO. Здесь находится Европарламент, руководящие органы стран Бенилюкса, головной офис НАТО. But, in spite of the high concentration of international organizations, Brussels is a quiet, old city, and Pushkin Square makes it seem almost like home. Но, несмотря на такое сосредоточение международных организаций, Брюссель – тихий старинный город, а площадь имени Пушкина делает его вообще почти родным. It is in Brussels where the descendants of the great poet live. Именно в Брюсселе сейчас живут потомки великого поэта. The old part of the town is called the Pentagon by Belgians. Старую часть города бельгийцы называют Пентагоном. This is because it's surrounded by 5 circular boulevards. Это потому, что она окружена 5 кольцевыми бульварами. They are built at the site of ancient fortified installations. Они построены на месте древних оборонных сооружений. The central and main square of the city is the Grand Place, or the Great Square. Центральная и главная площадь города – Гранд-Пляс или Большая площадь. It has gained the reputation as the most beautiful square in the world. Она получила репутацию самой красивой площади в мире. The main buildings on the square are the Town Hall and the King's House opposite it. Главными зданиями на площади являются городская ратуша и дом короля напротив нее. The City Museum of Brussels is located there now.
В нем сейчас размещен городской музей Брюсселя. And around them, there are buildings from the 17th century. А вокруг разместились здания 17 века. Each building has its own name and symbol. У каждого здания свое название и символ. The baker's house, the sack house, the house of the swan, etc. Дом пекарей, дом мешок, дом лебедь и так далее. Hello. Bonjour. Goodbye. Au revoir. Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. Excuse me? Excusez-moi. Please. S'il vous plaît. I'm looking for. Je cherche. Not far from the Grand Place, the attention of tourists is drawn to the bronze bas-relief of a dead man on the wall of a house. Недалеко от Большой площади внимание туристов притягивает бронзовый барельеф на стене дома, изображающий мертвого человека. It is said that if you touch him, the wish you are thinking of will come true. Говорят, если до него дотронуться, сбудется задуманное желание. All people want a miracle, so the sculpture is well polished. Все люди хотят чудес, поэтому скульптура отполирована до блеска. Nearby, there are the royal galleries of Saint Hubert. Совсем рядом королевские галереи Святого Юбера. This is the first architectural complex with covered galleries in Europe. Это первый в Европе архитектурный комплекс с скрытыми галереями. It was built back in 1847. Он был построен еще в 1847 году. Nowadays, it is surrounded with dozens of salons, cafes, restaurants, shops, theaters, etc. В наши дни он окружен десятками салонов, кафе, ресторанов, магазинов, театров и так далее. Among them, there is a historical chocolate shop. Среди них исторический магазин шоколада. Everybody knows that Belgian chocolate is the best in the world. Ведь все знают, что бельгийский шоколад самый лучший в мире. A souvenir box costs about 15 euro. Сувенирная коробочка стоит около 15 евро. Next, the classic quarter awaits us. Дальше нас ждет классический квартал. Here, within a small area, there are numerous historical monuments. Здесь, на маленьком кусочке земли, находится множество исторических памятников. These include the Royal Square, St. Mary's Cathedral, St. Jacob's Church, and the huge Palace of Justice. Это Королевская площадь, собор Девы Марии, церковь Святого Якова и огромный дворец правосудия. From the Royal Park, we move on to the Grand Palace Square, where the Royal Palace stands. Из Королевского парка мы выходим на Большую Дворцовую площадь, где возвышается Королевский дворец. It was built in 1829. Он был построен в 1829 году. 1 year later, the first Belgian king, Leopold I, moved here. А через год сюда переехал первый бельгийский король Леопольд I. Now, the Belgian king lives in the other palace. Сейчас бельгийский король живет в другом дворце. And here is his official address and office. А здесь его официальный адрес и рабочий кабинет. If the Belgian flag is proudly waving on the roof, it means the king is in Brussels. Если на крыше гордо развивается бельгийский флаг, это значит, что король в Брюсселе. The houses on the square are built in a single style. Дома на площади построены в едином стиле. In the center, there is a statue of Godfrey of Bouillon. А в центре стоит памятник Готфриду Бульонскому. He was the leader of the First Crusade to the East in 1096. Это он возглавил первый крестовый поход на восток в 1096 году. It was from the surname of this duke where Belgium got its name. Фамилия именно этого герцога когда-то дала имя этой стране. Not far from St. Jacob's Church, there is an entrance into the rich Royal Museum of Fine Arts.
Недалеко от церкви Святого Якова находится вход в богатейший Королевский музей изящных искусств. The oldest artifacts in this collection date back to the 14th century. Самые старинные предметы из его коллекции датированы XIV веком. Belgium has never been a big military power, but there is a wonderful museum of the armed forces and of military history here. Бельгия никогда не обладала большой военной мощью, но здесь есть замечательный музей вооруженных сил и военной истории. Its grandiose collection is one of the best in Europe. Его грандиозная коллекция – одна из лучших в Европе. It was created by the order of Leopold II. Он был создан по приказу Леопольда II. He wanted to turn Brussels into a capital that could have competed with Paris. Он хотел превратить Брюссель в столицу, которая могла бы конкурировать с Парижем. This military museum is a diamond for lovers of military history. Этот военный музей – просто бриллиант для любителей военной истории. Here you can see all sorts of military equipment from all time periods. Здесь можно увидеть самую разнообразную боевую технику всех времен. Plus, the museum represents a large exhibition of outfits, military uniforms, and weapons from different military campaigns. Кроме того, в музее представлена большая выставка обмундирования, военной формы, оружия разных военных кампаний. The cathedral. La cathédrale. A park. Un jardin public. A museum. Un musée. The palace. Le palais. Exchange office. Un bureau de change. The place where all city visitors have dinner is on Butcher Street. Место, где ужинают все приезжающие в Брюссель, это улица Мясников. The Belgian cuisine is of German quantity and of French quality. Бельгийская кухня – это немецкое количество и французское качество. Here you can see lobsters, crabs, mussels, and different sorts of fish. Здесь можно увидеть лобстеров, крабов, мидий и разные сорта рыбы. There are menus here in foreign languages. They include Russian, too. Здесь есть меню на разных языках, в том числе и на русском. In this program, we did not mention the main side of Brussels on purpose, its symbol. В этой программе мы специально не упоминали о главной достопримечательности Брюсселя – его символе. This is a 100-meter steel atomium. Это 100-метровый стальной атомиум. This is because in future ferry traveling programs, we will continue our tour through the capital of Belgium. Это потому, что в новых программах Ferry Traveling мы продолжим экскурсию по столице Бельгии. And now, we must say goodbye to beautiful Belgium. А сейчас мы прощаемся с прекрасной Бельгией. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.